Sabes la sanación no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa, a veces es sutil. Y a menudo, ni siquiera nos damos cuenta. Estamos tan ocupados mirando lo que está roto, lo que andul, lo que no se ha arreglado, que nos perdemos la verdad, que nos salta a la vista, hemos sanado mes de lo que creemos. Hoy quiero ayudarte a reconocer esas victorias silenciosas, las señales de que has crecido, cambiado y avanzado, aunque no lo parezca. Recuerdo estar en terapia hace años sintiendo como si diera un paso adelante y dos atrás. Me sentía estancada, frustrada y convencida de que la sanación era un destino inalcanzable. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo importante: la sanación no es una línea recta, ni siempre es evidente. Se manifiesta en los pequeños momentos, en los cambios sutiles en si mo pensamos, como sentimos y mo nos comportamos con nosotros mismos. Quiero hablarte de señales que indican que ya has sanado más de lo que crees. No son giros grandes ni llamativos, son sutiles, íntimos y profundamente humanos. Y te prometo que notarlos cambiar tu perspectiva sobre ti mismo y tu camino. Quiero empezar hablando de algo que, a primera vista, podría parecer pequeño, o incluso invisible, pero que en realidad es una de las señales más claras de que la sanación está ocurriendo. En este cambio sutil en si mo respondemos al mundo que nos rodea, especialmente cuando nos sentimos afectados. Una de las primeras cosas que noté en mi propio camino de sanación fue que me volví menos reactiva de lo que solía ser. Y cuando digo menos reactiva, no me refiero a perfecta ni a inquebrantable. Me refiero a esa pausa al espacio que saber entre algo que me sucede y mo respondo a ello. Esa pausa es una especie de poder silencioso. Y es una si algo que algo más profundo se esté desarrollando dentro de nosotros. Todavía recuerdo momentos, sobre todo al principio, en los que sentía una oleada de emoción, ira, vergüenza y una actitud defensiva, sin darme cuenta. Alguien me criticaba, o incluso me hacía una sugerencia que me desafiaba, y mi cuerpo tensaba, mi corazón se aceleraba y mi antiguo yo, el reactivo y defensivo, empezaba a tomar el control. Sentía esa olida familiar, esa opresión en el pecho y era casi automático, como si no tuviera control. Y durante mucho tiempo no lo tuve. Arremetía, discutía, me justificaba o me retiraba en silencio, intentando proteger mi identidad de cualquier ataque percibido. Pero lo que he aprendido, lenta y dolorosamente veces, es que sanar no se trata de eliminar esos sentimientos. No se trata de nunca sentir ira, frustración o dolor. Esas emociones son humanas. Nos dicen algo importante sobre lo que nos importa. La sanación no se manifiesta en la ausencia de esos sentimientos, sino en si como los afrontamos. Y para mí, se manifiesta en es pequeño espacio, es momento de elección entre estímulo y respuesta. Recuerdo un caso en particular que destaca. Alguien dijo algo crítico sobre mi trabajo, algo que, en el pasado, me habría hecho perder el control. Lo sentí al instante, mi antiguo yo surgiendo como una María. Mi primer instinto fue defenderme, explicarme, protegerme de sentirme insignificante. Pero algo dentro de mí se detuvo, respiré hondo. Me permití notar la sensación de mi cuerpo tense en dos, los pensamientos corriendo por mi mente, y luego me permití reaccionar de otra manera. Reflexioné. Elegí la curiosidad en lugar del juicio. Hice una pregunta aclaratoria en lugar de contraatacar.
Y en es momento me di cuenta de algo profundo. Ya no tenía que dejarme secuestrar por mis viejos patrones. Podía reconocer mis detonantes. Podía encender de mi reacción y en podía elegir si mo presentarme. Hay algo increíblemente íntimo en es tipo de sanación es sutil. No se anuncia sola, no hay ceremonia, no te dan una insignia por ello. Pero si prestas atención, empiezas a notar estos momentos en todas partes. Notas que no estás criticando a un ser querido por una pequeña irritación. Notas que puedes aceptar comentarios difíciles sin encajar ni arremeter de inmediato. Notas que puedes respirar a través de tu incomodidad en lugar de dejar que te control. Y es en estos momentos sutiles donde ocurre la verdadera transformación. La sanación se manifiesta en el espacio, en la pequeña brecha entre el estímulo y la respuesta. Se manifiesta cuando nos permitimos sentir sin dejarnos consumir, reflexionar sin juzgar, responder con intención en lugar de con esbido. Es una valentía silenciosa que no necesita validación externa. Y se construye con el tiempo. Cada pausa, cada momento de elección consciente es como un pequeño ladrillo en los cimientos de nuestra resiliencia, nuestro respeto por nosotros mismos y nuestra capacidad de conectar con el mundo desde la autenticidad en lugar del miedo. No fingiré que es fácil. Todavía hay momentos en los que me siento reactiva, momentos en los que los viejos patrones afloran y vuelvo a caer en ellos. Pero la diferencia ahora es que me doy cuenta. Me doy cuenta mucho antes. Me doy cuenta. Y vuelvo a ese espacio de elección. Y cada vez que lo hago, siento una silenciosa sensación de empoderamiento, una suave confirmación de que la sanación es real, de que el crecimiento es real, de que el trabajo está dando sus frutos. Así que, si estás viendo esto y sientes que aún reaccionas como si tus viejos patrones te estuvieran secuestrando, quiero que te detengas un momento y te falles bien. Busca las pequeñas victorias, los momentos en que te has detenido, los momentos en que has elegido de forma diferente, los momentos en que has respondido con intención en lugar de instinto. Esos momentos, por sutiles que parezcan, son prueba de que estás sanando. Son prueba de que tu panorama emocional está cambiando, de que estás aprendiendo a vivir con más conciencia, más opciones y más libertad. Ese es el poder silencioso de la regulación emocional, y es una de las señales más profundas de que has sanado más de lo que crees. Perdón, creo que a veces escuchamos esa palabra y de inmediato la asociamos con toda clase de prisión y malentendidos. And existe el miedo de que perdonar a alguien significa disculpar lo que hizo, que de alguna manera disminuye el daño que causa o lo compensa. Y durante mucho tiempo, yo también lo creí. Pensaba, si perdono, significa que tengo que olvidar. Si perdono, significa que los estoy librando de la responsabilidad. Pero lo que he aprendido, y lo quiero compartir con ustedes, es que el perdón no tiene nada que ver con ellos. El perdón no se trata de ellos en absoluto. Se trata de nosotros. Se trata de liberarnos del peso que cargamos innecesariamente. Recuerdo haber cargado con mucha ira durante años. Hubo personas en mi vida que me hicieron mucho daño, y me aferraba a esa ira como si fuera una prueba de que mi dolor importaba. Justificaba mi enojo, pensando que de alguna manera validaba las experiencias que había vivido. A veces,
incluso crea que mantener vivo es resentimiento era una forma de protegerme, de asegurarme de que no volviera a ocurrir. Guardaba rencor como una armadura, while levaba a todas partes con mi familia, en el trabajo, incluso en mis propios pensamientos por la noche. Y pudo decir con sinceridad que era agotador. Mi era se convertía en parte de mi identidad y ni siquiera me daba cuenta de que en tu estaba moldando mi mundo. Pero con el tiempo, a través de la reflexión, la terapia y aprendiendo a ser honesto conmigo mismo, empecé a ver que el perdón no se trata de excusar el comportamiento, sino de elegir la libertad en lugar de la esclavitud. Se trata de decir, no puedo cambiar lo que pasa, pero ya no tengo que dejar que me control. Eso no significa que lo haya olvidado ni que haya eximido a nadie de la responsabilidad. Simplemente significa que reconocía la decisión que tenía ante mí. Podía seguir aprisionado por el dolor del pasado o podía liberarlo por mí mismo. Quiero ser sincera, el perdón no llega de golpe, y rara vez es sencillo. He tenido momentos en los que he querido seguir enfadada. Castigar a alguien en silencio, aferrarme a mi historia de dolor como una insignia de supervivencia. A veces, el deseo de justificar mi dolor se sentía casi sagrado, como si lo dejaba ir. Me traicionara a mí misma o negara la verdad de lo sucedido. Pero de lo que me di cuenta tras una profunda reflexión es que esos momentos de aferramiento, por muy fuertes que fueran, en realidad me mantenía en pequeña. Me mantenía atrapada en la sombra de las decisiones, los fracasos y el daño ajenos. Sanarme en sí que perdonar es lo opuesto a encajarse. Es un acto de valentía, es reconocer que ese me hirieron, sí, importa, sí, fue real, pero no tiene por qué definir el resto de mi vida. Perdonar es decirnos a nosotros mismos, honro mi dolor, honro lo que pasa, pero no dejaré que me robe el resto de mi vida. Cuando empezamos a practicar eso, incluso en pequeños momentos, empezamos a notar la diferencia. El peso del rencor empieza a desaparecer. Los viejos resentimientos pierden su poder sobre nuestros pensamientos, nuestra energía, nuestras relaciones. Empezamos a respirar de otra manera. Empezamos a sentirnos más ligeros de maneras difíciles de articular, pero profundamente reales. Recuerdo un momento en que esto me impactó con claridad. Había alguien hacia quien guardaba mucho resentimiento. Alguien cuyas acciones me había causado un dolor duradero. Había repasado mentalmente cada escena, cada conversación, cada injusticia una y otra vez. Y un día, tras semanas de reflexión y escritura, me dije en voz baja, los perdono no por ellos, sino por mí. Ya no tengo que cargar con esto. Y lo sentí que se fue secamente la tensión que abandonaba mi pecho. Smo mi cuerpo se ablandaba, siamo mis pensamientos cambiaban. Fue como si me hubiera estado aferrando a algo con tanta fuerza y de repente abrí las manos y lo solté. Eso es lo importante del perdón, es un acto de autoliberación. Nos indica que ya no vivimos a la sombra de lo que nos hizo daño. Nos dice, puedo cargar con las lecciones, puedo reconocer el dolor, pero no tengo por qué dejar que controle el resto de mi historia. Y cuanto más lo practicamos, más empezamos a ver que nuestra capacidad de perdonar es directamente relacionada con nuestra capacidad de sanar. Así, si estás viendo esto y guardas rencor, quiero invitarte a reflexionar. Observa y moti agobia.
Observa si moldia tus pensamientos tu energia tus relaciones. Y luego piensa tu podría ser quiardejarlo ir, no por ellos, sino por ti, el acto de valentía que has estado esperando. Tu podría ser el perdón la si al silenciosa, de que has sanado más de lo que crees. Porque lo es. Cada vez que elegimos la libertad por encima del resentimiento, cada vez que hacemos una pausa, reflexionamos y nos liberamos, estamos practicando la sanación profunda y duradera, que cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar y nuestra forma de mostrarnos en el mundo. Quiero hablar de algo que para muchos al principio parece casi imposible aceptarnos tal como somos. No la versión que creemos ser, no la versión pulida y presentada al mundo, no la que esperamos que finalmente se digna de amor o valiosa. Me refiero a mirarnos a nosotros mismos de verdad, con nuestros defectos, cicatrices, peculiaridades, en nuestras imperfecciones y seguir sintiendo, en lo más profundo de nosotros mismos, que somos suficientes. Esa es una de las señales de sanación más profundas, sutiles y transformadoras. Pasa décadas intentando ser otra persona. Intente ser más inteligente, mejor, menos emocional, más aceptable. Estudie las reglas para ser amable, competente, una persona que no cometerá errores ni mostrará debilidad. Y me esforcé muchísimo reprimiendo partes de mi psique que consideraba incómodas o indignas. No me di cuenta en ese momento, pero todo ese esfuerzo provenía de la escasez, de la creencia de que si no era de cierta manera no sería suficiente. Y la verdad es que esa creencia, en esa constante meditación y comparación, me afecta profundamente. Me hizo sentir fragmentada, desconectada de mí misma y agotada. Me toma años de reflexión, terapia y atención a mis propios patrones para empezar a darme cuenta que mi valor no era condicional. Empecé a ver que mi valor no dependía de mi buen desempeño, de lo poco que lograra o de cuántos requisitos cumplía para ser aceptable. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que cuando me permitía ser humana, con todas mis imperfecciones, seguía siendo plena. Todavía merecía amor, pertenencia y respeto, no por lo que haga ni por mi apariencia, sino simplemente por existir. Aceptar no significa ignorar los errores ni fingir que no se quiere crecer. No se trata de complacencia, se trata de ver con claridad sin juzgar y decir, esto soy yo. Soy suficiente. Soy digno de atención, compasión y amor, incluso con las partes en las que aún estoy trabajando. Es un acto de valentía silencioso y radical porque va en contra de todo lo que nos dice nuestra cultura, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ganarnos nuestro lugar en el mundo, que la vulnerabilidad es una debilidad, pero la sanación nos enseña algo diferente. La sanación nos enseña que la vulnerabilidad es fuerza, que la autenticidad es más poderosa que la perfección. Que mostrarnos como nosotros mismos, plena y honestamente, es la base de una vida que vale la pena vivir. Recuerdo un momento específico en el que esto me impactó. Estaba frente al espejo, agotada después de un largo día, y me sorprendí criticando, como solía ser, pensaba en todas las maneras en que no cumplía con mis propias expectativas, en todas las cosas que desearía cambiar de mí misma. Y entonces me detuve. Me miré a fondo las líneas de expresión, las cicatrices, los momentos de alegría y tristeza reflejados en mis ojos y dije en voz baja, soy suficiente.
Perisha casi absurdament simple, pero fu revolucionario para mí. Me permití reconocer mi valor sin condiciones. Me permití sentir la humanidad de estar viva, de cometer errores, de llevar alegría y dolor en el mismo cuerpo. Y en ese momento sentí una paz que no creía posible. Este tipo de autoaceptación no es algo que ocurre una sola vez. Es una práctica, una decisión diaria, un compromiso de ser amables con nosotros mismos cuando fallamos, compasivos cuando fracasamos, y honestos cuando tenemos dificultades. Es reconocer tus propios patrones de vergüenza y autocrítica y elegir una y otra vez, responder de manera diferente, con curiosidad, amabilidad y cariño. Es establecer límites con las partes de tu vida, tus relaciones y incluso tu propia mente que intentan convencerte que no eres suficiente. Sé que no es fácil. Ese que puede resultar incómodo aceptar por completo, dejar de lucrar contra partes de ti que te han condicionado a rechazar. Pero también sé que la libertad, el alivio y la profunda sanación que provienen de la autoaceptación valen cada gramo de esfuerzo, porque cuando nos aceptamos, dejamos de encajarnos, dejamos de escondernos, dejamos de intentar adaptarnos a las expectativas del mundo. Y empezamos a vivir desde la autenticidad, la integridad y la profunda verdad humana. Así que, si estás viendo esto y te cuesta aceptar, quiero invitar a que hagas una pausa y te des cuenta. Mi rate de verdad, y reconoce tu humanidad, tu fuerza, tu fragilidad, tu belleza y tu desorden. Y segura para ti mismo soy suficiente. Soy digno. Soy plenamente yo. De ese es una de las señales más claras de has sanado más de lo que crees. Es silencioso, es sutil, pero es transformador. Quiero hablar de límites, porque son uno de los indicadores más claros de una sanación profunda, y sin embargo, para muchos de nosotros resultan incómodos, incluso aterradores. Los límites no son solo reglas que imponemos a los demás, no son muros para excluirlos. Son actos de autorrespeto, son las formas en que honramos nuestro espacio emocional, mental y físico. Y reconocer esa verdad. Que protegernos no es egoísta, que de ser. No, puede ser un acto de valentía, es una de las señales más profundas de que la sanación ha arraigado. Recuerdo una época en la que no entendía bien los límites. Estaba constantemente agotada de intentar contentar a los demás, de decir sí, cuando cada fibra de mi ser quería decir no. Temía el rechazo, temía decepcionar a los demás. Creía que si ponía límites, si priorizaba mis necesidades, podría perder la conexión, el amor o la aprobación. Así que me exigí demasiado emotional y físicamente, diciendo que mi valor dependía de cuánto podía dar, cuánto podía adaptarme, cuánto podía gestionar las expectativas de los demás. Cargaba con la culpa como si fuera una insignia de honor, y el agotamiento se convertí en mi compañero constante. Pero con el tiempo, a través de la reflexión, la terapia y prestando atención a mis propias necesidades, comencé a notar un patrón. Cada vez que me excedía para complacer a los demás, me sentía más pequeña, más ansiosa, menos presente. Estaba perdiendo partes de mí misma en el proceso de intentar ser todo para todos. Y luego, poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, comencé a experimentar con decir no. No de forma dramática ni desafiante, sino silenciosa y intencional. Me detenía antes de aceptar algo y me preguntaba, quiero esto.
Tengo la capacidad, mi nutrir, o mi agatar. Recuerdo vi vidamente la primera vez que dije que no y senti alivio en lugar de vergüenza. Era una palabra tan simple. En realidad, de dos letras, y sin embargo, tenía un gran paso. Me invitaron a un evento, algo que habría requerido mucho de mi tiempo y energía y mi instinto me dice que así por costumbre, por miedo, por el deseo de querer bien, pero me detuve, me di cuenta de mis propias necesidades. No puedo comprometerme con esto ahora mismo. En lugar de sentirme culpable, sentí una extraña y liberadora ligereza. Por primera vez, me di cuenta de que podía respetar mis propios límites sin sentir que estaba haciendo algo mal. Podía cuidar de mí mismo y aún así estar bien con el mundo. He aprendido que los límites no son punitivos. No se trata de excluir a la gente. No se trata de construir muros que nos impiden conectar. Se trata de claridad, de integridad, de mostrarnos auténticamente en el mundo sin sacrificarnos. Se trata de comprender nuestras propias necesidades y comunicarlas con honestidad, sin vergüenza ni miedo. Cada vez que lo hacemos, reforzamos la verdad de que nuestro espacio emocional y mental importa, que nuestra presencia importa y que nuestro bienestar no es negociable. También quiero ser sincera. Establecer límites puede resultar incómodo, sobre todo al principio. Puede generar culpa, ansiedad o miedo a perder a alguien. Puede hacernos cuestionarnos. Soy demasiado rígido. Soy egoísta. Pero la paradoja es que cuanto más nos honramos, más auténticas se vuelven nuestras conexiones. Cuando dejamos de complacer a los demás a costa de nuestro propio bienestar, dejamos de mostrarnos desde un estado de agotamiento y empezamos a hacerlo desde una presencia querida y autenticidad. Nos entregamos a los demás no porque intentemos demostrar nuestro valor, sino porque realmente queremos hacerlo. Eso marca la diferencia. Quiero compartir una verdad que aprendido los límites son un reflejo de la valentía. Son un reconocimiento de que nuestras necesidades, nuestros sentimientos y nuestro tiempo importan. Son prueba de que estamos dispuestos a quedarnos incluso cuando nos sentimos incómodos, incluso cuando nos sentimos vulnerables. Esa disposición es una de las señales más silenciosas, pero a la vez más poderosas de sanación. Demuestra que no vivimos a la sombra del miedo, la obligación o la vergüenza. Demuestra que hemos empezado a confiar en nosotros mismos, en nuestro juicio y en nuestro derecho a reclamar nuestro espacio en el mundo. Así que, si estás viendo esto y te preguntas si realmente estás sanando, analiza tus límites. Observa las veces que has dicho no sin culpa. Observa los momentos en que has protegido tu tiempo, tu energía o tu corazón. Estos no son fracasos ni actos egoístas, sino evidencia de crecimiento, resiliencia y autoestima. Cada vez que te honras, cada vez que haces una pausa en lugar de rendir automáticamente. Estás practicando la sanación que transforma no solo tu vida interior, sino también tus relaciones, tu trabajo y tu experiencia del mundo. Los límites no son solo herramientas prácticas, son una declaración yo importo, mis necesidades importan. Mi bienestar importa. Eso, silenciosa y profundamente, es un testimonio de lo lejos que has llegado. Quiero hablar de algo que a menudo pasa desapercibido, pero que es uno de los indicadores más profundos de la sanidad y la capacidad de percibir patrones en la vida sin juzgar.
perciber patrons pud sonar clinico, como algo que haría un científico con un portapapels, pero es profundamente humano. Se trata de observar a ti mismo. Tu forma de pensar, tu comportamiento, tu forma de actuar en las relaciones y hacerlo con curiosidad en lugar de vergüenza. Este tipo de autoconciencia no siempre resulta dramático ni trascendental, pero indica discretamente que estás pasando de la reacción a la reflexión, de la supervivencia a la intención. Recuerdo con mucha claridad los inicios de esta práctica en mi vida. Me frustraban los desafíos recurrentes, las relaciones que me resultaban familiares por su disfunción, los patrones de pensamiento que se repetí en una y otra vez, los comportamientos que creía haber superado, pero que de alguna manera regresaba. Y mi primer instinto siempre era juzgarme con dureza. Me castigaba pensando, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué no puedo cambiar? Yo por qué estoy estancado? Este tipo de autocrítica me parece natural, casi automática, porque durante mucho tiempo me había enseñado a equiparar la lucha con el fracaso. Pero lo que descubrí con el tiempo es que el juicio no es el camino hacia el crecimiento, sino la curiosidad. Empecé a escribir en un diario con honestidad y sin filtros sobre los patrones que notaba. Esperaba frustración, esperaba vergüenza, esperaba que la culpa surgiera en cuanto confrontara la verdad sobre mi propio comportamiento. Pero ocurrió algo extraordinario. En lugar de frustración, empecé a sentir curiosidad. En lugar de vergüenza, empecé a sentir compasión. Empecé a hacer preguntas como, ¿por qué reacciono así? ¿Cuál hay detrás de esta reacción? ¿De qué necesidad intento satisfacer? Y cuando me acerqué a mí misma con esa suave curiosidad, empecé a ver los patrones no como una prueba de fracaso, sino como señales, guía es que me mostraban de alguien en me habían lastimado, de nen me había estado protegiendo, y de nen tenía la oportunidad de responder de manera diferente. He aprendido que la sanación transforma el juicio en comprensión, transforma la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando notas un comportamiento recurrente, ya si una tendencia a aislar cuando alguien te critica, un hábito de complacer a los demás o un patrón de pensamiento que eleva a la ansiedad, no lo ves automáticamente como un defecto. En cambio, empiezas a verlo como información. Empiezas a reconocer la historia que cuenta sobre tus experiencias, tus necesidades y las maneras en que has aprendido a afrontarlas. Y es reconocimiento, incluso sin un cambio inmediato, es sanación en acción. Recuerdo que una noche escribí en mi diario sobre un patrón había notado en mis amistades. Me di cuenta que tendía a exagerarme demasiado, a anticipar las necesidades de los demás, antes que las mías, y luego a resentirme cuando mis esfuerzos no eran correspondidos. Antes, me habría regañado por ser demasiado, necesitada. Pero esa noche, en lugar de juzgar, me pregunté, ¿y de qué se trata realmente este patrón? ¿De qué me está enseñando? Comprendí que no era un defecto, era una estrategia que había desarrollado para sentirme segura y conectada. Y esa comprensión me permitió responder con conciencia a tomar decisiones sobre si como quería mostrarme sin vergüenza ni autocastigo. Así es la autoconciencia en la sanación, una presencia amable y observadora en tu propia vida. Es la capacidad de ver tanto tu crecimiento como tu repetición,
Es notar cotunundariques en vijos abidos y haslo con compasión. Es preguntarda que he pudo aprender de este momento. En lugar de que me pasa. Es la comprensión serena de que la sanación es un proceso, no una actuación y que cada revelación, cada momento de conciencia, es evidencia de que la transformación está sucediendo. Quiero ser honesto. Esto no es tarea fácil. Requiere paciencia, honestidad y la disposición a aceptar la incomodidad. Requiere mirarnos a nosotros mismos sin pestañear, sin huir, sin culpar ni avergonzarnos automáticamente. Sin embargo, las recompensas son inmensas. Cuando puedes observarte sin juzgarte, ganas libertad. Ganas capacidad de elección. Ganas la capacidad de actuar con intención en lugar de con hábito. Empiezas a notar quia no te dejas elevar inconscientemente por patrones que antes te controlaban. Empiezas a guiarte con conciencia. Así que, si estás viendo esto y notas que los mismos patrones se repiten en tu vida, quiero animarte a hacer una pausa y ser amable contigo mismo. Registra tu diario. Reflexiona. Haz preguntas y hazlo con curiosidad y compasión. Observa sin juzgar. Cada vez que lo haces, estás practicando el tipo de sanación que transforma tu relación contigo mismo. Que transforma tus respuestas, tus límites, tus emociones. Y eso silenciosa y profundamente es si al de que has sanado mes de lo que crees. Quiero hablar de alegría. No de los grandes momentos que el mundo nos dice, que debemos perseguir. Las vacaciones perfectas, el ascenso, el evento importante, sino de los momentos tranquilos y sencillos que a menudo pasan desapercibidos. Una de las señales más sutiles, pero a la vez profundas, en de sanación es que la alegría empieza a llegar con más facilidad. La notas en las pequeñas cosas, una risa con un amigo, la calidez del sol en la piel, el aroma del café de la mañana, un momento de silencio que parece eco a tu medida. Cenar te permite sentir placer y satisfacción de maneras que no dependen de lo extraordinario. Te permite estar presente en los pequeños regalos de la vida sin esperar a que algo monumental te dé permiso para sentirte bien. Recuerdo que durante mucho tiempo perseguí la felicidad como si fuera un destino al que podía llegar con solo esforzarme. Pensaba, una vez que logre esto, una vez que tenga aquello, una vez que arregle esta parte de mí, seré feliz. Y durante mucho tiempo, esa búsqueda me mantuvo en una especie de insatisfacción perpetua. Esperaba un momento futuro que me diera alegría. Mientras perdía los innumerables pequeños momentos del presente que podría haberla ofrecido. Intentaba controlar las condiciones de la felicidad en lugar de permitirme recibirla libremente en la realidad imperfecta y caótica de la vida. Fue solo después de años de reflexión y práctica intencional que comencé a notar algo diferente. Empecé a prestar atención a los momentos que ya estaban llenos de alegría, incluso si aparic en pequeños o cotidianos. Mo la risa de un amigo podía aliviar el peso de un día difícil, o si mo la luz dorada del atardecer hacía que mi cocinas sintiera ser lida y segura, o el simple placer de una taza de té o café que me permitía beber lentamente en lugar de apresurarme. Y comencé a saborear esos momentos, a saborearlos de verdad, no como una distracción de mis desafíos, sino como un reconocimiento de que la vida puede ser tierna, placentera y significativa incluso con sus imperfecciones.
Esta capacidad de sentir alegría, incluso después de un trauma, una pérdida o una decepción, es una de las señales más claras de una sanación profunda. Es prueba de que tu corazón se está ablandando de nuevo, de que te estás permitiendo sentir, de que no vives solo en modo supervivencia. La sanación te permite recuperar tu capacidad de disfrutar la vida, de permitir que la felicidad exista sin culpa ni sospecha. Cuando puedes experimentar alegría en los momentos cotidianos, es señal de que no estás completamente definido por tu dolor, tus errores o tus perdidas. Estás aprendiendo a vivir el presente plenamente y, al hacerlo, te recuerdas a ti mismo que la vida es frágil y hermosa a la vez. Recuerdo un momento en que esta me impacta con una claridad serena. Caminaba de regreso a casa en una fresca tarde de otoño. Las hojas adquirían brillantes, tonos naranjas y rojos, crujiendo suavemente bajo mis pies. El perro de un vecino saltaba feliz, y su alegría era contagiosa. Y en ese instante, sentí un cambio en mi interior. Comprendí que no esperaba un logro futuro, un gran acontecimiento, para sentirme satisfecha. Lo experimentaba allí mismo, en la frescura del aire, en la risa de un transeúnte, en la luz del sol que se reflejaba en los bordes de las hojas. Sentí gratitud y alegría a la vez, y fue una profunda confirmación que la sanación se había estado produciendo silenciosamente. No se trata de forzar la felicidad ni de fingir que todo es perfecto. Se trata de apreciar la belleza, la ternura y la alegría que existen incluso en circunstancias complicadas o dolorosas. La sanación nos enseñó que la alegría y la tristeza pueden coexistir. Que nuestra capacidad de reír, de asombro y de deleite no se ve afectada por el trauma ni la pérdida. Sigue ahí, esperando silenciosamente nuestra atención, esperando que nos demos permiso para notarla y sentirla. Así que, si estás viendo esto y sientes que la alegría es lejana o esquiva, te invito a detener y mirar a tu alrededor. Respira hondo y observa algo pequeño, algo cotidiano, algo que te ablanda el corazón, aunque sea un poquito. Puede ser la forma en que la luz del sol te sobre tu escritorio, el sanado de la voz de un amigo, la forma en que te saluda tu mascota o el sabor de tu comida favorita. Date permiso para sentirlo. Permitite quedarte allí. Esa capacidad de notar, de saborear, de permitir el placer y la satisfacción, incluso cuando la vida es dura, es una señal notable y innegable de que has sanado más de lo que crees. La sanación no siempre se anuncia con giros dramáticos. A veces susurra en forma de una risa silenciosa, una exhalación suave o el simple reconocimiento de que la tal como es puede traer momentos de alegría. Y si estás notando esos momentos, si te permite sentirlos, te prometo que estás transitando la vida con un corazón que es able si suaviza y recupera su capacidad de alegría. Quiero terminar hablando de algo que a menudo parece imposible, pero que es una de las ideales más profundas de la sanación. La capacidad de estar presente con el dolor sin dejarse consumir por él. Sanar no barra el dolor. No es desaparecer la pérdida ni la decepción. La vida todavía tiene momentos dolorosos. La vida todavía nos desestabiliza. Pero con el tiempo, a medida que aprendemos, crecemos y nos permitimos sentir plenamente, comenzamos a cultivar resiliencia, una especie de fuerza interior que nos permite experimentar nuestro dolor sin que nos defina ni nos abrume.
Recuerdo muchos momentos de mi vida en los que el dolor, el miedo y la decepción se sentí, en como olas que me azotaban. Me encontraba en medio de situaciones que no podía controlar, y las emociones que surgían eran crudas, pesadas y abrumadoras. Quería derrumbarme bajo su piso. Quería escapar adormecerme, dar la espalda. Y durante mucho tiempo, hice precisamente eso. Evitaba sentir demasiado, porque la intensidad parecía insoportable. Creía que si lograba distraerme, si lograba sobrevivir de alguna manera podría evitar el dolor por completo. Pero lo que comprendí, lenta y a menudo dolorosamente, es que evadir no cura. La verdadera curación no se trata de la ausencia de dolor, sino de presentarse de todos modos. Recuerdo un periodo particularmente difícil en el que me enfrentaba a múltiples capas de pérdida y decepción al mismo tiempo. Sentía la tristeza y el miedo creciendo en mi interior, y mi primer instinto fue encogerme, esconderme, finger que no estaba sucediendo. Pero en cambio, elegí algo diferente. Me permití afrontarlo. Me di permiso para lograr. Escribir en mi diario, reconocer cada dolor y miedo que afloraba. Y descubrí algo extraordinario. Al permitirme sentir todo el peso de mis emociones, no me dejé llevar por ellas. No desaparecí bajo las olas. Las sentí, las honré y emergí más fuerte. Esa es la paradoja de la sanación. No nos volvimos más fuertes evitando el dolor, sino experimentándolo plenamente y avanzando. Estar presente con el dolor no se trata de obligarnos a ser estoicos o resilientes como el mundo espera. Se trata de permitirnos ser humanos. Se trata de reconocer que la vida es complicada, que el sufrimiento es real y que el corazón humano es capaz tanto de un profundo dolor como de una profunda resiliencia. Hay un poder increíble en esto. Cuando nos permitimos sentir el dolor plenamente, también nos permitimos aprender de él, crecer a partir de él, comprender nuestras propias necesidades y capacidades con mayor profundidad. Empezamos a reconocer que el dolor, aunque difícil, puede ser un maestro, una guía, una seed al de que estamos vivos, comprometidos y capaces de una profunda empatía y comprensión. Creo que lo he aprendido más profundamente con esta práctica es que estar presente con el dolor fortalece nuestra capacidad de conexión. Cuando dejamos dejar de nuestras propias emociones, cuando dejamos de insensibilizarnos, evitarlas o fingir, nos volvimos más accesibles a los demás. Podemos acompañar a un amigo en su duelo, podemos dar espacio al dolor de otro, podemos vivir la vida con autenticidad y presencia. Nuestras propias experiencias de adversidad se convierten en una fuente de sabiduría y compasión, en lugar de vergüenza o miedo. La sanación también nos enseña que nuestras historias no se definen únicamente por el sufrimiento que soportamos. El dolor es parte de la vida, sí, pero no tiene por qué consumir nuestra narrativa. Podemos cargar con él, aprender de él y así encontrar momentos de amor, alegría y significado. Podemos permitirnos ser plenamente humanos, vulnerables, imperfectos, dolidos y resilientes, todo a la vez. Esa es la notable verdad de estar presente con el dolor sin sentirse abrumado. Es si al de que nuestros corazones son lo suficientemente fuertes como para albergar la plenitud de la vida, tanto su sufrimiento como su belleza. Así que, si estás viendo esto y estás lidiando con el dolor, el miedo o la decepción, quiero que sepas que está bien sentirlo plenamente.
Est bien de jar qui surja, qui salga a la superficie, reconocerlo con honestidad. Y también est bien seguir adelante, incluso mientras persista. La capacidad de experimentar el dolor sin dejarse consumir por él no es debilidad sino la culminación del coraje, la autocompasión y la resiliencia. Es un testimonio de que has sanado más de lo que crees. La sanación no es la esencia de dificultades, es la presencia de valentía. Es la disposición a sentir, a estar presente, a ser humano y a seguir tu camino incluso cuando sea difícil. Y la verdad es que cada vez que haces esto, a cada vez que enfrentas tu dolor y te permites estar plenamente presente con él, refuerzas la fuerza serena y profunda que existe en ti. Esa es la señal definitiva de que tu corazón est sanando y de que estés listo para vivir plenamente, vulnerable y valientemente, pace lo que pace. Así que, si estás viendo esto y te preguntas si realmente estás sanando, te made un momento para reflexionar sobre estas señales. Has una pausa y reconoce las victorias silenciosas, las sutiles maneras en que has crecido, las maneras en que has aprendido a amarte, los momentos en que has elegido la compasión en lugar de la reacción. La sanación no es lineal. No siempre es dramática, pero es real. Y ocurre dentro de ti, a menudo cuando menos lo esperas. Estás más sano de lo que crees. Y esa es una verdad que vale la pena reflexionar profundamente todos los días.